Hi Makkale, Namaskara. Today we will be doing the circles chapter and NIM SSLC exam ಅಲ್ಲಿ 6 to 8 marks weightage ಇರುತ್ತೆ ಈ chapter ಗೆ. And ಈ chapter ಅಲ್ಲಿ we will be solving some of the most important questions and the most frequently asked questions in the SSLC exam. ನಾವು 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂತೀವಿ. So come let us see the first question. So ಇದು ನಮ್ಮದು first question, simple 1 or 2 mark question ಇದು. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle such that the segments BD and DC into which BC is divided at the contact point D are of lengths 8 centimeters and 6 centimeters respectively. AE is 5 centimeters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and find the sides AB and AC. So ಇದು ನಮ್ಮ question, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ question ಅಲ್ಲಿ AB and AC ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಯಾವ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಈ ಥಿಯರಮ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ. ಇವಾಗ ಎ ಬಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಏನು, ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸಿ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ನಮ್ಮದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಇ ಬಿದು ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇ ಬಿ is equal to db ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಬಿ ಇ ದ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೀಸನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ which is equal to 5 centimeter plus 8 centimeter which is equal to 13 centimeters ಅಂತ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಎ ಸಿ ಲೆಂತ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸಿ is equal to ಎ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಎಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಎ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ, ಮತ್ತು ಎಫ್ ಸಿದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಎಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಗಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ which is equal to 5 centimeters ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ರೀಸನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ರೀಸನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 plus 6 which is equal to 11 centimeters. Unit ಹಾಕಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. So this is the answer. AC is equal to 11 centimeters and AB is equal to 13 centimeters. So ಇದು ನಮ್ಮದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. So let us see the question. In the given figure, PA and PB are tangents to the circle with the center O. PA is equal to 4 centimeters, PO is equal to 5 centimeters and angle APO is equal to 40 degrees. So angle APO ನ ಆಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ they have given us PA is equal to 4 centimeters and PO is equal to 5 centimeters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then find the measure of angle AOB. Angle AOB ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು and find the radius of the circle. So let us see how to solve angle AOB first. ಇವಾಗ one more important theorem ಈ circles chapter ಅಲ್ಲಿ, tangent at the point of contact is perpendicular to the radius ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಯರಮ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎ ಒ ಬಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಒ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಒ ಪಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಒ ಪಿ
plus angle OAP is equal to 180 degrees ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ the sum of all the angles in a triangle is 180 degrees. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. We also know that angle OAP is equal to 90 degrees. And ಯಾಕೆ? Radius is perpendicular to tangent. We know that OAP is equal to 90 degrees. And ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ radius is perpendicular to tangent ಅಂತ at the point of contact. ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. Radius is perpendicular to the tangent at point of contact. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ such that we can find angle AOP first. So angle APO already 40 degrees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು equation 1 ಅಲ್ಲಿ. So in equation 1 ಮತ್ತೆ AOP ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಮತ್ತೆ OAP is 90 degrees ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಗಲೇ, is equal to 180 degrees. So ಇದರಿಂದ angle AOP is equal to 180 degrees minus 90 degrees minus 40 degrees, which is equal to 50 degrees. Similarly ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ AOB ಬೇಕು ಅಂದರೆ we have already found half of AOB. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು which is POB ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AOP and triangle BOP, ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ which is PO. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AO is equal to BO ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ both are radius. So I will write OA is equal to OB ಯಾಕಂದ್ರೆ it is the radius. ಇವಾಗ ಮೂರನೇದು we know that PA is equal to PB ಯಾಕಂದ್ರೆ it is a tangent from an external point drawn to a circle. So ಇದು SSS. So therefore using SSS property, these two triangles are congruent to each other. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆದರೆ then we know that angle AOP is equal to angle BOP ಅಲ್ವಾ. ಇದು CPCT ಇಂದ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಂಗಲ್ AOP ಇದು ಸಮ್ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ which is 50 degrees. So that is why angle AOB is equal to 2 times 50 degrees which is 100 degrees. So ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಇವಾಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು AOP is equal to BOP ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ AOB ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ AOB is equal to angle AOP plus angle BOP. Therefore angle AOB is equal to, ಇವಾಗ BOP is AOP ಅದಕ್ಕೆ 2 times AOP ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ which is equal to 2 into 50 degrees which is 100 degrees ಅಂತ ಬಂತು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮರಿಬೇಡಿ which is find the radius in this triangle ಅಥವಾ find the radius in the circle. ಸಾರಿ, ಇವಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ we will use Pythagoras theorem for this. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AOP, in triangle AOP using Pythagoras theorem ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ದ ಹೈಪಾಟನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹೈಪಾಟನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪಾಟನ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ PO ಸ್ಕ್ವೇರ್. PO ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AO ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ AP ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ AO ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PO ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ AP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ POಗೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್,
AP ಗೆ 4 centimeters. So 5 centimeters square minus 4 centimeters square, which is equal to 25 minus 16, which is equal to 9. 9 is what? AO square alva. So adike AO is equal to square root of 9, which is equal to 3 centimeters anta bantu. So adike radius of the circle is 3 centimeters ee question alli. Third question nodana, which is a 2 to 3 mark question. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಯರ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ SSLC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೈ 5 centimeters and 3 centimeters are there. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇವಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟು 2 ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ 5 centimeters ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 centimeters ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. This is a smaller circle of radius 3 centimeters, and we have a larger circle of radius 5 centimeters, and idu concentric circles. Matte ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, find the length of the chord of the larger circle. So idu namdu chord of the larger circle which touches the smaller circle. So this chord becomes a tangent to the circle. ಇವಾಗ question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, find the length of this chord which touches the smaller circle. So idu namdu diagram question ಅಲ್ಲಿ, and let us see how to find the length of this chord. First ನಮ್ಮ diagram ಅಲ್ಲಿ labels ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. So first ಒಂದು radius draw ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ, and let us call the center of both the concentric circles as O. ನಮ್ಮ chord ನ AB ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, and ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ C ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. I will also join AO because it is the radius of the larger circle ಇದರಲ್ಲಿ. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, what do we have to find? AB ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. So let us see how to do this. So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು we can find out the length of AB. So first we will take this triangle AOC ಆಯ್ತಾ. So in triangle AOC they have given us the radius of the two circles. So ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು AO is 5 centimeters ಅಂತ, ಮತ್ತೆ OC is 3 centimeters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So using Pythagoras theorem, ನಮಗೆ AC ದ ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ OCA is 90 degrees ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ OCA is equal to 90 degrees. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ Pythagoras theorem we can find the hypotenuse length ಅಲ್ವಾ. ಸೊ AO square is equal to OC square plus AC square ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಗಲಿ ನಮಗೆ. AO square ಎಷ್ಟು 5 square is equal to OC square, OC is 3 square plus AC ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ AC square. So therefore AC square is equal to 5 square minus 3 square, which is equal to 25. 25 minus 9, which is equal to 16. ಇದು ನಮ್ಮದು AC square. So therefore AC is equal to root of 16, which is equal to 4 centimeters ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇವಾಗ if we have to find the entire length of this chord, we also have to find CB. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು that AB ಅಲ್ಲಿ C is the bisector. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ if we also draw this, we can prove that these two triangles are congruent to each other. But since this is only a 2 mark question, ನಾವು ಆಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು that C is the bisector of AB ಅಂತ. So therefore AB is equal to AC plus CB, which is equal to 2 into AC. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ C bisects AB ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. C bisects AB, which is equal to 2 into 4, which is 8 centimeters ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So the final answer, the length of the chord is 8 centimeters ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. So ನಮ್ಮದು next question ನೋಡೋಣ, which is a theorem that we have to prove, and very important theorem, which is prove that the lengths of a tangent from an external point to a circle are equal in length. And ಏನು diagram ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ question ಅಲ್ಲಿ. So let us draw the diagram first and prove it. And any theorem ಅಲ್ಲಿ it is usually asked for 3 to 4 marks.
So ಈ diagram ಅಲ್ಲಿ we have a circle, and from an external point of the circle there are two tangents drawn, and you have to prove that the length of these two tangents are equal to each other. So ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ diagram ಅಲ್ಲಿ first we also have to mark the center of the circle, ಇದನ್ನ O ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, and let us also mark the two radiuses that touch the points of contact, and let us join this line also. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ labeling ಮಾಡೋಣ. Let us call this point P, let us call this point A, and point B. So we have to prove that PA is equal to PB. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ನೋಡೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? AOP and BOP ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AOP and triangle BOP ಏನೇನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ OAP ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗಲ್ OBP ಎರಡು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆಗಲೇ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ OAP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ OBP which is equal to 90 degrees. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ OA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OB. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. OA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತು? ಈ OP ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ OP ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ OP ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ದ ಸೈಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪಾಟನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಹೈಪಾಟನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ RHS ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AOP is congruent to triangle BOP using RHS criteria. This is one criteria that too many people do not know about. So ಇದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ CPCT we know that PA is equal to PB. So therefore PA is equal to PB using corresponding parts of congruent triangles. So idu namdu proof for 3 marks, and very easy proof it is, but ee diagram na first navu draw ಮಾಡಬೇಕು. So next ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 to 4 mark question ಇದರಲ್ಲಿ diagram ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let me read the question first. In the given figure PQ and RS are two parallel lines ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and tangents to a circle with center O and another tangent AB at the point of contact C intersecting PQ at A and RS at B are given. So idar ಏನು ಅರ್ಥ? So two parallel lines ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and both these parallel lines are tangents to a circle. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ tangent ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and ಮೂರನೇ tangent AB which intersects RS and PQ at A and B, and this point of contact to the circle is C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಆಂಗಲ್ AOB, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ AOB ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಂಗಲ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು AOB ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ AOB ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಆಂಗಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟು AOC ಆ್ಯಂಡ್ COB. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಂಗಲ್ AOB, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ angle AOB is 90 degrees ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? XOA and AOC. ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ we can prove that these two triangles are congruent to each other, and ಅದರಲ್ಲಿ these two angles ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Similarly, we can take these two triangles which is OCB and OYB, and ಆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ we can prove that these two angles are equal to each other.
So we can take these two congruencies and at the end namge gottagate that AOB is 90 degrees. So let us see how to do it. So first to in triangle XOA and triangle COA ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we already know that one side OA is common to each other. XO and CO are both the radius, and from an external point A you are drawing two tangents to the circle, so we know that the length is equal. ಅದಕ್ಕೆ SSS ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಮಾಡೋಣ. So XA is equal to CA ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ tangent from an external point are equal ಅಂತ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OA is common, and lastly ನಮಗೆ XO is equal to CO ಯಾಕೆಂದರೆ it is the radius ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದೇ S ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಇಂದ. ಸೊ therefore triangle XOA is congruent to triangle COA using SSS congruency. So ಅದಕ್ಕೆ angles ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ CPCT ಇಂದ angle XOA is equal to AOC using CPCT. So ನಮಗೆ one part of the sum is already solved. Similarly in triangle YOB and COB ತಿರ್ಗಾ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ YOB and triangle COB, we know that BY is equal to CBC. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ it is the tangent from an external point. Next to BO is common. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ OY and OC are the radius to the circle ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ SSS ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ YOB is equal to BOC using CPCT ಆಂಗಲ್ಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ CPCT ಇಂದ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ we understood that these two angles are equal. Now how do we prove that angle AOB is 90 degrees? ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ we understood that angle XOA is equal to angle AOC. ಇದು ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ YOB is equal to angle BOC, ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು. these two angles are equal, these two angles are equal. Now let us take angle XOY. XOY is a straight line ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ XOY is 180 degrees ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಗಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ XOY is equal to 180 degrees. ಇವಾಗ XOY ಅಲ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ XOY ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 angles. ಸೊ XOYಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ XOA ಪ್ಲಸ್ AOC ಪ್ಲಸ್ COB ಪ್ಲಸ್ BOY ಅಥವಾ YOBನೂ ಬರಿಬೋದು is equal to 180 degrees. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ AOB ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಆ್ಯಂಗಲ್ AOB is a combination of two angles which is AOC and COB. And we can already see that we have this over here alva. So ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ XOA ಅಲ್ಲಿ we can substitute XOA is equal to AOC from equation 1. COB ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ and YOB is equal to BOC ಅಥವಾ COB.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 times AOC 2 times BOC ಅಥವಾ COB ಬಂತು ನಮಗೆ. Therefore, angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degrees divided by 2. Illi 2 cancel madre, you will get 90 degrees. And AOC plus BOC is what? Nothing but angle AOB. So, illi therefore, angle AOB is 90 degrees anta gottagate namge. So, first ನಾವು congruency na prove ಮಾಡಿದ್ವಿ. And congruency in we took 4 angles of XOY, which is a straight line, and using that we proved that AOC plus COB is 90 degrees and AOC plus COB is nothing but AOB. So using that we proved that AOB is 90 degrees. So this we have used two very important theorems. One is that tangent from an external point to a circle are equal in length, and at the point of contact tangent is perpendicular to the radius. Ee ಎರಡು theorem gottadre you can solve any sum in this chapter. So thank you very much for watching this circles chapter, and if you have any doubts please feel free to reach out to us on our WhatsApp number nam description box ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. And ನಾವು ಈ circles chapter the entire chapter solve ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ with all the important questions for your NCERT textbook and for your SSLC exam. So ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, which is linked in the description below. Thank you all very much. See you in the next video.